A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a Hausa mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saurara da ku a wannan channel da mai albarka mai suna Albarak TV, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wani sabon darasi na maganjarin darasin mu na HTML. Wannan darasi shine na 13. Darasi na 12 da ya gabata mun shi ne akan link. Wannan kuma insha Allah shi ma muna ne akan link ne, amma ba kamar wancan link na shafi zuwa shafi ko kuma website zuwa wani website. Wannan link ne cikin page. Kana a cikin pagin ka za ka yi link daga wannan rubutun zuwa wannan rubutun. Amma kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku min subscribe a wannan channel da kuma alamar kararrawa da like idan ya burge ku, domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Wannan shine link din, ga sunan. To yanzu bari mu goge wannan link din, sai mu sai bari mu refresh. Kun ga babu su. Yanzu za mu ƙirƙiri link ne na wani shafi. Yanzu bari mu ba ku wani misali. Yanzu mun yi coffee din su, mun sai bari mu refresh. Mun ga yadda suka fito. To yanzu mu mayar da rubutunmu a tsakiya. To bari mu kofi din wani wannan na yaushe aka ƙirƙiri HTML. bari mu kofi din shi ko. Mun yi kofi din shi. Bari mu saka shi a nan. Kun gan shi mun saka shi. Yau shi aka ƙirƙiri HTML. To yanzu bari mu yi kofi din wannan. Sai mu saka wannan anan. Mu sai to bari mu refresh. Mun gan shi yau shi aka ƙirƙiri HTML. To yanzu idan na shigo wannan shafin, ai zan tashi anan ne, sai na yi ta karatu sannan har in kawo yau shi aka ƙirƙiri HTML. Kai kuma baka so ka wahal da user, kana so da shigowa ne ka kawo mai link din
yaushe aka kirkira HTML. To yanzu za ka zo anan ne sai ka saka sai kai baka da kes da yin rubutu anan, kun san can muna rubutu anan, to anan za ka shigo sai ka ce name equal sign sai ka sa double quotation. wani suna za ka bashi? duk sunan da ka saka anan shi za ka amfani da shi wajen kirkirar link. yanzu zan bashi sunan kirkira. kaga na ce kirkira, to sai yanzu ina zan saka link dina? shin anan ne ko anan ko kuma anan ko kuma anan? bari in saka shi a nan, bari zan saka shi a nan. sai yanzu in ce LinkedIn yaushe aka kirkiri HTML. kaga sunan da bashi, duk sunan da ka so ka bashi za ka iya bashi. sai yanzu na ce href equal signs double quotation sai in ce hash. idan na danna hash shift, za ka danna shift ne ka danna hash, ya danganta da system ɗinka. wata kuma za ka danna shift ne ka danna 3. idan na saka hash sai in kira wancan sunan da na ba wannan yaushe aka kirkira HTML. na ba shi suna kirkira, name kirkira, attribute din shi kirkira. sai in ce kirkira, sai in yi save. sai yanzu in refresh, kun gan shi wani link din yaushe aka kirkira HTML. ina yin click akan shi, ya gan shi yaushe aka kirkira HTML. amma kafin nan babu shi, da yin click akan shi sai ya kawo mana shi gashi. to zan iya komawa sai in ba shi, in ba link din na kawarwar, in ba shi sai in yi na ba shi header 2. da na refresh kun gan shi ya kara girma. link din yaushe aka kirkira shi, ina yin click akan shi, hagan shi yaushe aka kirkira shi kenan. kun gan shi da ka click ya dawo akan shi. to anan za mu dakata. da fatan kuna jin daɗin shirye-shirye, da fatan kuna jin daɗin wannan darasi namu na HTML. kuma ku muna like, subscribe and share. wassalamu alaikum wa rahmatullah.